Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening everybody. Warm welcome to the session. పటా సిరీస్లో ఇది ఫస్ట్ సెషన్ నాది. సో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి చేసుకుపోతున్నాము. బట్ ఎస్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ క్యాన్ ఆల్సో లిసన్ టు దిస్ క్లాస్. ఓకే, చాలామంది అడుగుతున్నారు మ్యామ్ టీఎస్ క్లాస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఏపీ స్టూడెంట్స్ వినొచ్చు నాన్న, నష్టం ఏం లేదు, ఒకటే ఉంటుంది టాపిక్. ఓకే, అన్ని టాపిక్స్ సేమ్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్. జస్ట్ మార్కింగ్ స్కీమ్ ప్రకారం సిలబస్ ప్రకారం కొంచెం సెపరేట్గా క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, సో ఇది FA3 ఎగ్జామ్కి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫర్ ఏపీ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి కూడా ఎలాగో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. ఓకే, సో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ let's begin and today we'll be doing the part 1. okay, నేను explain చేస్తాను what all we are going to cover in this particular session. So hello Gautam, hello Jami, Sonu, Mojesh, Situ, I should guess your name, I think you are Joshna, Anna, Chinnodu, hi Masira, Swapna and Sahasra. So andariki Ganesh, hello Nana. So a warm welcome to the session. Let's begin it. So reproduction chapter start chesina mundu we should start with the definition first. Okay, so ee chapter reproduction chapter basically two parts lo divide ayi untundi. Okatemo asexual reproduction, inkokati sexual reproduction annamata. Okay, so sexual reproduction lo malli manaku మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్. ఓకే, టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎంబ్రియో డెవలప్మెంట్ డీటెయిల్గా ఉంది కాబట్టి అది వీల్ బి డూయింగ్ ఇట్. దెన్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ అనేది ఒక చిన్న టాపిక్ లాస్ట్లో. ఓకే, సో కానీ ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటి మనకు ఈ చాప్టర్లో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అనమాట. ఓకే, సో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. సో టుడే ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సెషన్ వీ విల్ బి కంప్లీటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, సో పార్ట్ 1లో అదే మనం చేసుకుపోతున్నాము. అండ్ మీరు అందరూ తొందరగా ఫాస్ట్గా లైక్ సెషన్ని కొంచెం బ్లాస్ట్ చేసేయండి. ఎస్, సో మెనీ స్టూడెంట్స్ జాయినింగ్ ద లైవ్ బట్ లైక్స్ ఆర్ వెరీ లెస్, ఇట్స్ నాట్ జస్టిఫైడ్. ఎస్, అమూల్య క్లాస్ 9th వాళ్ళకి 6th రోజు క్లాస్ తీసుకుంటాను, ఒక చిన్న మినీ మ్యారథాన్ ఫర్ FA2. ఓకే అమూల్య. ఎస్, జోష్నా గుడ్ ఈవినింగ్. సీను హిందీ గ్రామర్ కావాలా? సరే నాన్న చూద్దాం, హిందీ గ్రామర్ కూడా చూద్దాం. ఆర్ ఎన్వైర్మెంట్, ఎస్ జీవిత ఆర్ ఎన్వైర్మెంట్ ఆల్సో నేను కంప్లీట్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఆల్ ద చాప్టర్స్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఫర్ యూ పీపుల్. ఓకే, సో డూ నాట్ వరీ. పవన్ పుత్ర హలో నాన్న. సుప్రియా రెడ్డి, కిరణ్ కుమార్, ఎస్ హాయ్ మ్యామ్, టేక్ మై నేమ్. ఎస్ కిరణ్ కుమార్, శ్రావణి కదా, లక్ష్మీ శ్రావణి. ఓకే, సో రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఏ చాప్టర్ అయినా ఏ టాపిక్ అయినా మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూ షుడ్ నో ద డెఫినేషన్ ఆర్ మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ టైటిల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు చాప్టర్ నేమ్ వచ్చేసి రిప్రొడక్షన్. రిప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక ప్రాసెస్, ఓకే, ఇన్ విచ్ organisms will produce their young ones. okay, so when organisms are producing their young ones, ఆ ప్రాసెస్ని మనం రీప్రొడక్షన్ అంటున్నాము. ఓకే, రీప్రొడక్షన్. ఓకే, సో పేరులోనే మీనింగ్ ఉంటుంది. సో అసలు వై ఆర్గానిజమ్స్ రిప్రొడ్యూస్? ఈ రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ మనకు ఎందుకు అవసరం, ఎందుకు? ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, దీని పర్పస్ ఏంటి? సో దెర్ ఆర్ 2 reasons వై రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా మీకు. ఓకే, సో రిప్రొడక్షన్ ఎందుకు అవసరం ఆర్గానిజమ్స్లో, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో, దానికి లైక్ వీ హ్యావ్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్. సో వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు రైట్? ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే ఫర్ జెనెటిక్ వేరియేషన్ ఇన్ దేర్ పాపులేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బర్డ్స్ది ఒక స్పీసీస్ ఉంది. ఓకే, దాంట్లో జెనెటిక్ వేరియేషన్ కోసం, హ్యూమన్ పాపులేషన్లో జెనెటిక్ వేరియేషన్ కోసం, ఓకే, విచ్ ఎవర్ ఆర్గానిజం వై ఇట్ ఈస్ రిప్రొడ్యూసింగ్, ఆ పాపులేషన్లో జెనెటిక్ వేరియేషన్ కోసం దట్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం ఈజ్ రీప్రొడ్యూసింగ్. ఓకే, అది ఫస్ట్ రీజన్. నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేరియేషన్ మీనింగ్ ఏంటి, అసలు వేరియేషన్ వల్ల వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ వీ విల్ డిస్కస్. సో ఇది ఒక పాయింట్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి? వై రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ సర్వైవల్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ స్పీసీస్. ఓకే, సపోజ్ ఎలిఫెంట్ స్పీసీస్. ఓకే,
సో ఎలిఫెంట్ స్పీసీస్ ఎర్త్ మీద కంటిన్యూ అవ్వాలంటే రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఉండాలి. ఓకే, సో రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఒక స్పీసీస్ ఎర్త్ సర్ఫేస్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. ఆ ఓన్ స్పీసీస్ సర్వైవల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది మెయింటెనెన్స్ ఆ స్పీసీస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, సో రీప్రొడక్షన్ అందుకే అవసరం. అర్థమైందా? అంటే రీప్రొడక్షన్ ఒక ఆర్గానిజం సర్వైవల్ కోసం రీప్రొడక్షన్ రిక్వైర్డా? కాదు. ఓకే, కానీ స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే రీప్రొడక్షన్ చాలా చాలా అవసరం. ఓకే, she is Seetu, you know her. Okay, Joshna, you are not Seetu. All right. Yes, is Dileshwar. Ganesh, what is reproduction? Chappan kada nana, what is reproduction? Okay, Shamim, Ginger, hi Ginger. Yes, very interesting topic today. Okay, so reproduction enduku avasaram ante for genetic variation, inkokati reason enti for species continuation. Okay, suppose human species, if it has to be continued on the earth surface, aithe reproduction process anedi undali. Okay, but reproduction is not essential for survival. Okay, సర్వైవ్ చేయడానికి ఒక ఆర్గానిజంకి రీప్రొడక్షన్ అనేది ప్రాసెస్ అవసరం లేదు. వితౌట్ రీప్రొడక్షన్ ఆల్సో ఇట్ క్యాన్ లివ్, ఇట్ క్యాన్ సర్వైవ్. బట్ ఆ స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే, ఆ ఆర్గానిజం స్పీసీస్ కంటిన్యూ అవ్వాలంటే రీప్రొడక్షన్ కావాలన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ వై డూ ఆర్గానిజమ్స్ రీప్రొడ్యూస్. 2 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, వేరియేషన్స్. అసలు వేరియేషన్స్ ఇందాకే ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ చూసుకున్నాము కదా, ఫర్ జెనెటిక్ వేరియేషన్స్ అంటే ఒక పాపులేషన్లో వేరియేషన్స్ అనేది ఉండాలి. అసలు ఈ వేరియేషన్ ఏంటి? ఓకే, లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ వేరియేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ అ లేక్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హుసేన్ సాగర్ లేక్, సరేనా? ఓకే, సో ఈ లేక్లో సపోజ్ దేర్ ఈజ్ వన్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, so we will draw some wonderful beautiful diagram for bacteria. Okay, so this is bacteria A, got it? So e bacteria A, by reproduction process, it has produced one more bacteria which is called as bacteria B. Okay, కానీ అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, సరేనా? సో బ్యాక్టీరియా A is different from bacteria B. ఓకే, అయితే ఒకరోజు ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఈ లేక్ ఉంది కదా, ఈ లేక్లో టెంపరేచర్ అనేది చాలా రైజ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ ద లేక్ హ్యాస్ కమ్ టు 50 degrees Celsius. జస్ట్ ఇమాజిన్. ఓకే, అంత హాట్ వాటర్లో బ్యాక్టీరియా ఏ ఉంది కదా, ఇట్ కెన్ నాట్ సర్వైవ్. ఎందుకంటే దానికి హాట్ టెంపరేచర్ టాలరేట్ చేయడానికి ఆ అబిలిటీ లేదనమాట. బట్ బ్యాక్టీరియా బిలో okay, it has the ability to withstand high temperature. Okay, so bacteria B can survive even in hot temperature anamata. So adi by reproduction there is a variation. Ante bacteria B A same to same reproduction kaakuna it has produced bacteria B anamata. Okay, so ikkada benefit emaindi a variation. Okay, bacteria A is different from B, but it is produced from the same thing only. Okay, reproduction ద్వారా produce అయింది, but it is having some variations. Okay, so ఆ variations వల్ల what is the advantage? Now gradually, because of this high temperature, bacteria A will extinct. Okay, that will be removed, eliminated, but bacteria B is able to withstand the hot temperature. Okay, so because of variations, any organism it can survive in the changing environment. For example, ఏదైనా environment changes అయినప్పుడు variations వల్ల reproduction process జరుగుతుంది కదా, whatever organisms are produced and they are having variations, so they can survive in the changing environment. Okay, Govind Raju. Okay, so all of you understood what are variations? Variations ఖచ్చితంగా ఉండాలి. వేరియేషన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది? చేంజింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎనీ ఆర్గానిజం ఇట్ క్యాన్ సర్వైవ్ బికాస్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. ఓకే, హూస్ బర్త్డే టుడే? విరాట్ కోహ్లీ బర్త్డేనా?
So who is Virat Kohli? Okay. Pratyusha, ma'am, is this whole chapter for TS? Yes, Nana, this is for TS. When did this session start? Indaki start ayindi Nana, oka 5 minutes kuda kaaledu. Okay, so just 10 minutes aitundi, 5 minutes start ayi. So this is the starting of the lesson only. Pratyusha, you can listen. Hi, VV Gaming Studio. Hi, Nana. So next, reproduction, basically it is of two types. What are the modes of reproduction anmata? Okay, so what are the modes of reproduction? Asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, so asexual reproduction we will be studying today. ఈ particular session లో మొత్తం all different types of asexual reproduction we are going to complete. All right, sexual reproduction tomorrow session. Okay, so male reproductive system in human, female reproductive system in human, embryo development, reproductive health, avanni topics సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కింద వస్తుంది. ఓకే, ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కింద మనం ఈరోజు వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ డీటెయిల్ అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సెక్షువల్ అండ్ ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఓకే, మీరే చెప్పండి వాట్ ఆల్ యూ నో అబౌట్ sexual and asexual reproduction, and basically tell me the difference between sexual and asexual reproduction. Come on. Virat Kohli telusu Pratyusha, kani ikkada someone's ID is Virat Kohli. Okay, so whose birthday is Virat Kohli's birthday only today? Okay. Tomorrow also 7 o'clock, 7:30. Sarena Pratyusha? Sunita? Yes, Sunita. Unicellular organisms lo variations antaganamga undavu, kani multicellular organisms lo it will be there. Okay, come on, tell me what is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. Sexual and asexual reproduction madhyalo difference enti? Who will tell me? Azad, very good. Fusion of gametes, that's really good. No gametes, Vasant Gamer. Yes, asexual reproduction ante there are no gametes involved. Okay, gametes ante enti? Ippudu sperms are male gametes, egg or ovum they are female gametes. Okay, so no gametes are involved in asexual reproduction. Ante fertilization will not be there. Okay, fusion of male and female gamete will not be there. That meaning enti? Single parent is enough for asexual reproduction. Sexual reproduction ante enti? Gametes are a must. Okay, gametes, sexual reproduction lo gametes ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అంటే మేల్ గ్యామెట్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ అయితేనే కదా zygote formation aitundi, and that process is sexual reproduction. Okay, so asexual reproduction it takes place without the fusion of gametes. Ante gametes will not be playing any role in asexual reproduction. Gametes ante sperms, sperm cell or egg cell, ivi gametes anamata, male and female gametes. Okay, so asexual reproduction lo no gametes. All right, so asexual reproduction ni manam ఈ డెఫినేషన్ ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ ద డెఫినేషన్. సో asexual reproduction is a process that involve సింగిల్ పేరెంట్. ఓకే, ఒక సింగిల్ పేరెంట్ తోనే asexual reproduction పాసిబుల్ అవుతుంది. asexual reproduction కోసం 2 పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ నీడెడ్, కానీ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో 2 పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, no fertilization. Okay, single parent ante fertilization is not possible, isn't it? So fertilization lekuna or gamete formation lekuna asexual reproduction can take place. Got it? So this is the proper definition for asexual reproduction. ardhamaitundi kada. So basically చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లోనే, ది ఎంటైర్ చాప్టర్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ asexual reproduction and sexual reproduction. Okay, so today we are going to complete everything about asexual reproduction. And let me tell you, asexual reproduction very very important question. ఎందుకంటే explain all the different types of asexual mode of reproduction can be asked for 6 marks. టీఎస్ స్టూడెంట్స్ అయితే 6 మార్క్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నారు. రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి 8 మార్క్స్లో కూడా అడుగుతున్నారు. సో ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ దిస్ టాపిక్. asexual reproduction వెరీ సింపుల్. చిన్న చిన్న సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకొని దాన్ని మీరు వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్తో, వెరీ క్యూట్ డయాగ్రామ్స్తో మీరు రిప్రజెంట్ చేసి దాని గురించి ఒక 2-3 లైన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే,
Pratyusha, fusion of gamete is called fertilization. Avunu nana. Prarthana, Kartikeya, yes, Veda, hi Veda. Ma'am, egg plus sperm is equal to zygote. Avunu Likhita. So fertilization anede ade, when egg will fuse with the sperm. Okay, so sperm plus egg or ovum, that gives rise to zygote. Adi kuda nenu explain chestanu in the sexual mode of reproduction. Male female reproductive system explain chesinappudu I will be telling you that. Okay, so asexual reproduction can occur in both unicellular organism as well as multicellular organism. ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ రావచ్చు కదా, asexual reproduction ఓన్లీ యూనిసెల్యులర్లో జరుగుతుందా లేకపోతే ఓన్లీ మల్టీసెల్యులర్లో జరుగుతుందా? కాదు. Asexual reproduction will happen in both unicellular and multicellular. Okay, so one by one we will try to understand. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే యూనిసెల్యులర్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, this is the list of all the different modes of asexual reproduction. Fission, first one. Malli fission divided into binary fission, multiple fission. Inkokati budding, fragmentation, parthenogenesis, regeneration and vegetative propagation. Again, vegetative propagation natural and artificial lo divide ayi untundi. Okay, so these are the different types of asexual reproduction. ఈ ఎంటైర్ క్వశ్చన్ మీకు ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ది asexual mode, different types of asexual reproduction in multicellular or unicellular organisms. 6 marks lo 8 marks lo adiginappudu you should write this. Okay, Azad, what are this symbol? Yes, Azad, E symbol vachesi for male and this symbol is for female. బయాలజీలో ఎస్పెషల్లీ జెనెటిక్స్ హెరిడిటీ చాప్టర్ అప్పుడు దీస్ టూ సింబల్స్ బాగా యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ మేల్, దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫీమేల్. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ విల్ హ్యావ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ ఇన్ దెమ్. ఓకే, సో అప్పుడు వీ విల్ రిప్రజెంట్ దెమ్ దిస్ వే. ఓకే, సో సమ్ ప్రిమిటివ్ ఆర్గానిజమ్స్, ఎస్, డైవర్సిటీ చదువుకున్నారు కదా 9th క్లాస్లో, ఇన్ దాట్ వీ కెన్ సీ. ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, Ganesh, what is sexual reproduction? Sexual reproduction ఏంటంటే టూ పేరెంట్స్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ గ్యామెట్ ఫ్యూజన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో స్పర్మ్ అండ్ ఓవమ్ ఫ్యూజన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ అండ్ ఆ ఫ్యూజన్ ద్వారా ఒక జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. టుమారో ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ asexual reproduction ఓన్లీ. ఓకే, Mudiraj. Okay, so TS students, Mudiraj, you want daily classes for TS? Okay. Veda, you are from 9th grade. Yes, some of our 9th grade students, those cute little juniors, they are also asking for classes. So, రేపు లేకపోతే ఎల్లుండి మీకు FA2 కోసం తీసుకుంటాను నాన్న క్లాస్. ఓకే, ఫైన్. So, let's try to understand what is fission, what is budding, okay, what is fragmentation, ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సరేనా? ఓకే, సో ఫస్ట్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ fission. Fission అంటే ఏంటి? వాట్ యు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ fission? ఓకే, దేర్ ఆర్ టూ వర్డ్స్, ఒక వర్డ్ ఏమో ఫ్యూజన్, ఇంకొకటేమో fission. అసలు fission అండ్ ఫ్యూజన్ అనేది ఏంటి? Do you know the basic difference between fusion and fission? Ma'am, plants లో reproduction, మదన్ ప్లాంట్స్ లో రిప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నాన్న ఇదే సెషన్లో. asexual mode ఈ సెషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ ప్లాంట్స్లో ఏమవుతుంది తెలుసా మదన్? బోత్ సెక్షువల్ అండ్ asexual reproduction will happen. ఓకే, సో ప్లాంట్స్లో asexual reproduction ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లాంట్స్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ప్లాంట్స్లో ఏమవుతుంది అంటే బోత్ సెక్షువల్ అండ్ asexual reproduction ఈజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఓకే, ఓకే లిఖిత, కమ్ ఆన్ టెల్ మీ, ఫిజన్ అంటే ఏంటి, ఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి? నూరి బేగం, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. విచ్ క్వశ్చన్? Okay, come on, I am waiting for this answer. What is the meaning of fission and fusion? Thursday biology exam undi, please biology revision cheyandi ma'am. Chinnodu,
రివిజన్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశాను కదా నాన్న, FA2 కోసం నిన్ననే రివిజన్ కంప్లీట్ చేశాను. మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ 6th రోజు క్లాస్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే అనుష, nobody is saying the answer for this. Yes, Azad has told. Fission ante splitting, okay, fusion ante combining. Very good Azad, very simple kada. English meaning chudandi ikkada. Fission ante divide avadam, okay. If this pen will be broken into 2 parts, okay, so appudu fission antam danni. So kani if I join 2 pens like this, okay, 2 pens ni join cheseste, that is fusion. ఇప్పుడు డివైడ్ చేసేస్తే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 parts, అప్పుడు ఫిజన్. జాయినింగ్ ఆర్ కంబైనింగ్ ఇస్ ఫ్యూజన్. ఓకే, సో బైనరీ ఫిజన్, మల్టిపుల్ ఫిజన్. బేసికలీ ఫిజన్ అంటే వన్ ఆర్గానిజం విల్ డివైడ్ ఇంటూ టూ డాటర్ సెల్స్. ఓకే, దాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫిజన్, బైనరీ ఫిజన్. బైనరీ అంటే 2. ఓకే, 1 డివైడెడ్ ఇంటూ 2, అప్పుడు వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ బైనరీ. మల్టిపుల్ ఫిషన్ అంటే ఏంటి అంటే 1 pen if it divides into many pens, అంటే 1 organism if it divides into many organisms, అప్పుడు అది మల్టిపుల్ ఫిషన్. ఓకే, సో బైనరీ ఫిషన్లో చూడండి నాన్న, అమీబా. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బైనరీ ఫిషన్ ఇస్ అమీబా. అమీబా కాకుండా క్యాన్ యూ టెల్ మీ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ బైనరీ ఫిషన్? ప్రార్థన, ఎస్. కార్తికేయ, వెరీ గుడ్. ఫ్యూజన్ అంటే డివైడింగ్, ఫ్యూజన్ అంటే మిక్సింగ్. వెరీ గుడ్, ఎస్. మోజేష్ అండ్ మసీరా, కరెక్ట్. ఆజాద్, ఎనీవే కరెక్ట్ ఓన్లీ. నరేష్, హాయ్ నరేష్. పారమేషియం ఎగ్జాంపుల్, ఎస్. గణేష్, టుడే ఇస్ యువర్ బర్త్డే, వెరీ హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న గణేష్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. సో ఇక్కడ ఫిషన్, అమీబా ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బైనరీ ఫిషన్. అమీబా కాకుండా పారమేషియంలో బ్యాక్టీరియా, యూగ్లినా, లీష్మానియా ఇవన్నీ కూడా బైనరీ ఫిషన్ ద్వారానే రిప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ రైట్ అమీబా, పారమేషియం, బ్యాక్టీరియా, లీష్మానియా, యూగ్లినా. ఓకే, లీష్మానియా ఇస్ ద ఆర్గానిజం విచ్ కాజెస్ కాలా అజార్ ఫీవర్. ఓకే, సో అది కూడా బైనరీ ఫిషన్ ద్వారానే రిప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ అమీబా ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ కాబట్టి దిస్ క్యాన్ బి డివైడెడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్లేన్. ఓకే, ఇలా డివైడ్ అవ్వచ్చు, ఇలా కూడా డివైడ్ అవ్వచ్చు, ఈ డైరెక్షన్లో కూడా డివైడ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, కానీ లీష్మానియా ఉంది కదా, కాలా అజార్ ఫీవర్ ఆర్గానిజం, సో లీష్మానియా విల్ బీ డివైడింగ్ ఆన్ అ పర్టికులర్ ప్లేన్ ఓన్లీ. ఓకే, Paramecium is example for binary fission. Yes, Kartikeya, for binary fission only. Okay. Multiple fission example enti? Plasmodium is the best example for multiple fission. Okay. So multiple fission ante plasmodium. Manam appudu plasmodium raskochu. So plasmodium lo emaitundi ante one cell will divide into many. Okay. Suppose this is plasmodium. So plasmodium lopala itla it is dividing into many multiple cells anamata. So danni manam multiple fission antunamu. Got it? So binary fission, multiple fission, very important. This is happening only in unicellular organism. Endukante ikkada amoeba, paramecium, bacteria, euglena, leishmania, plasmodium ivanni enti unicellular organism. Ivi multicellular kaadu kada. Okay, so fission will happen in unicellular organism only. So this is one asexual mode of reproduction. All right. Yes, Azad. Bacteria, you can write bacteria okate raste saripotundi. Shall I write all the examples here? So amoeba, then you can write bacteria. Okay. Then leishmania, idi kuda binary fission. Euglena, sarena, adi kuda binary fission. Alane paramecium kuda binary fission. Okay. And amoeba, of course. So all these are examples for binary fission. Multiple fission example enti? Plasmodium. Is it all right? So plasmodium ante multiple fission example. Okay na? Kartikeya ma'am, where we can find amoeba? Amoeba manam ekkadaina, see these are unicellular organisms, protozoa. We can find it anywhere and these are not visible to the naked eye. Okay? Joshna, daily test. TV motivation.
అవును చిన్నోడు, మల్టిపుల్ ఈ మలేరియల్ పారాసైట్ అంటే ప్లాస్మోడియం. ఓకే, అది కూడా మల్టిపుల్ ఫిషన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వెరీ గుడ్. హైడ్రా, అమూల్య, ఐ కమ్ టు హైడ్రా, వెయిట్. సో నెక్స్ట్ వన్, budding. Budding is another type of asexual reproduction అండ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి, హైడ్రా. ఓకే, సో హైడ్రాలో ఎలా జరుగుతుంది, హౌ ఇస్ ద బడ్డింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైడ్రా. సో హైడ్రా అంటే ఒక కార్టూన్ క్యారెక్టర్ కూడా హైడ్రా అని ఉంటుంది కదా. ఎస్, మొన్ననే నాకు తెలిసింది. ఐ వాజ్ నాట్ అప్డేటెడ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో దర్ ఇస్ అ కార్టూన్ క్యారెక్టర్ ఇన్ అనమాట. సో అది కూడా దాని పేరు వచ్చేసి హైడ్రా. సో అది హైడ్రా లాగానే ఉంటుంది. ఓకే, సో హైడ్రాలో దేర్ ఇస్ అ బాడీ, దిస్ ఇస్ ద బాడీ అండ్ దీస్ ఆర్ ద టెంటికల్స్ అనమాట. ఓకే, సో హైడ్రా బాడీలోనే ఒక చిన్న బడ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అ బడ్ విచ్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఆన్ ది పేరెంట్ బాడీ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద పేరెంట్ బాడీ. ఆ పేరెంట్ బాడీ మీద ఒక చిన్న బడ్ డెవలప్ అవుతుంది. సో ఆ బడ్ విల్ స్లోలీ డెవలప్, దానికి ఇట్లా టెంటికల్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఆ బడ్ అనేది పేరెంట్ బాడీ నుంచి కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇట్ ఈస్ డిటాచ్డ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ బాడీ, ఆ చిన్న బడ్ విల్ నౌ డెవలప్ ఇంటూ అ న్యూ ఆర్గానిజం. ఓకే, మెల్లగా గ్రాడ్యువలీ దట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ అండ్ అది ఒక న్యూ హైడ్రా అనేది తయారవుతుంది. ఓకే, సో ఒక చిన్న బడ్ ద్వారా పేరెంట్ బాడీలో చిన్న బడ్ విల్ బి అరైజింగ్. ఆ బడ్ కొంచెం గ్రో అయ్యి ఇట్ ఈస్ డిటాచింగ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ బాడీ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ టు అ న్యూ ఇండివిజువల్. ఓకే, వివి గేమింగ్ స్టూడియో, బైనరీ ఫిషన్ డెఫినేషన్. బైనరీ ఫిషన్లో ఏమవుతుంది అంటే వన్ ఆర్గానిజం ఇస్ డివైడింగ్ ఇంటూ టూ డాటర్ సెల్స్ ఆర్ టూ ఆర్గానిజం. ఫిషన్ అంటే వన్ పర్టికులర్ ఆర్గానిజమ్స్ డివైడ్ ఇంటూ టూ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆర్గానిజమ్స్, దాన్ని ఫిషన్ అంటారు. ఓకే, ఎస్ చిన్నోడు, యు ఆర్ రైట్. సుప్రియా రెడ్డి, బడ్డింగ్, అవును బడ్డింగ్లో ఈస్ట్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూసుకున్నాము ఇక్కడ మనం, హైడ్రా. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఈస్ట్. ఈస్ట్ చూడండి నాన్న, ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ఈస్ట్ బాడీ, అ స్మాల్ బడ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఆన్ దాట్. మళ్ళీ ఆ బడ్ గ్రో అవుతుంది, ఆ బడ్లో ఇంకో రెండు బడ్స్, మళ్ళీ ఇంకా బడ్స్. ఓకే, సో మల్టిపుల్ బడ్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ది సేమ్ ఈస్ట్ బాడీ ఇలా. ఓకే, సో ఒక క్యాక్టస్ చూసారా మీరు, దేర్ ఈస్ వన్ క్యాక్టస్. యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ ద క్యాక్టస్ ఇన్ మై గార్డెన్. ఐ టేక్ అ ఫోటో అండ్ చూపిస్తాను మీకు రేపు. ఓకే, సో ఆ క్యాక్టస్లోనే అలానే మిక్కీ మౌస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సపోజ్ దిస్ ఈస్ వన్ క్యాక్టస్, సో ఇట్లా 2 years లాగా లైక్ ఇట్ విల్ బి గ్రోయింగ్ లైక్ దిస్, ఇజంట్ ఇట్? చూసారా ఎప్పుడైనా? సో దాన్ని మీరు ఈస్ట్ బడ్డింగ్తో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈస్ట్లో కూడా అలానే బడ్డింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో బడ్డింగ్లో మీరు హైడ్రా, ఇది హైడ్రా ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే బడ్డింగ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, Masira, 10-minute rapid revision also. Yes, Masira. That we will be doing before your pre-finals. So 10 minutes lo full chapter, 30 minutes lo full chapter. Adi rapid revision series meeku untundi, kachidamga untundi before your pre-final exam. ఇప్పుడు మీకు SA1, FA2 ఎగ్జామ్ కాబట్టి డీటెయిల్లో మనం చదువుకోవాలి కదా నాన్న ఫస్ట్. ఓకే, ర్యాపిడ్ రివిజన్ సిరీస్ మీ సీనియర్స్కి వీ హ్యావ్ డన్ లాస్ట్ ఇయర్, మీకు కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఓకే, so these are the different asexual mode of reproduction in unicellular organism. Okay, so unicellular ante enti, organism which is made up of one single cell. Ante are we in unicellular? No, we are multicellular organism. Okay, so unicellular organism lo asexual mode of reproduction. So all the new joiners, what exactly we are studying today? Reproduction chapter lo we are completing asexual reproduction in this particular session. Okay, so only asexual reproduction. Again tomorrow I'll be telling you about sexual reproduction, ante male human male lo, human female lo, how is the reproductive system, how is the fusion, embryo development avani jarugutundi, avi manam discuss cheskuntamu next classes lo. Kani first ikkada chudandi, binary fission, amoeba, euglena, leishmania, paramecium, all this they are showing binary fission. Multiple fission ante plasmodium,
బడ్డింగ్ అంటే ఈస్ట్లో. ఓకే, ఇవన్నీ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజంలో జరిగేది ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ అన్నమాట. సరేనా? మ్యామ్, ఈస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో యూస్డ్ ఫర్ బేకింగ్ కేక్. ఎస్ చిన్నోడు, యు ఆర్ రైట్. నాట్ ఓన్లీ బేకింగ్ కేక్, ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో దోశ, ఇడ్లీ ఇవన్నీ చేస్తారు కదా వాళ్ళు. సో లార్జ్ క్వాంటిటీలో దోశ, ఇడ్లీ అవన్నీ బ్యాటర్ పిండి కలపాలి కదా. సో అది దాంట్లో వాళ్ళు కొంచెం ఈస్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తారు, అంటే మంచిగా ఫర్మెంటేషన్ అవ్వాలంటే. ఓకే, ఇంట్లో అయితే మమ్మీ కొంచెమే కదా బ్యాటర్ పిండి తయారు చేస్తుంది, సో అది ఎలాగో ఫర్మెంట్ అవుతుంది. కానీ పెద్ద లార్జ్ స్కేల్లో దోశ, ఇడ్లీ బ్యాటర్ పిండి చేసినప్పుడు, లేకపోతే బేకరీ ఐటమ్స్ ఏదైనా కేక్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బేకరీ బ్రెడ్, ఇవన్నీ బేకరీ ఐటమ్ చేసినప్పుడు కూడా ఈస్ట్ యాడ్ చేస్తారు ఫర్ ప్రాపర్ ఫర్మెంటేషన్. ఫర్మెంటేషన్ ఏంటి? రెస్పిరేషన్ చాప్టర్లో అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ నేర్చుకున్నారు కదా. అనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ ఇన్ ఈస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫర్మెంటేషన్. ఓకే, అవును చిన్నోడు, రేపు కూడా 7:30కి. కార్తికేయ, హూ ఈస్ ఫ్రమ్ కొత్తగూడెం? ఎనీబడి ఫ్రమ్ కొత్తగూడెం హియర్? కొత్తగూడెం భద్రాచలం నుంచి ఉన్నారు ఎవరైనా? చంద్రిక, ఓకే, హాయ్ చంద్రిక. ఎస్ చంద్రిక, పారమేషియం విల్ పర్ఫార్మ్ బోత్ సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. స్టార్టింగ్లోనే ఒక స్లైడ్ చూపించాను కదా, అక్కడ రాసి ఉంటే. సో పారమేషియం ఇట్ విల్ బి పర్ఫార్మింగ్ బోత్ సెక్షువల్ అండ్ ఏసెక్షువల్. ఏసెక్షువల్ అంటే బైనరీ ఫిషన్, సెక్షువల్ అంటే కాంజుగేషన్. ఓకే, సో పారమేషియం ఇస్ ద ఓన్లీ, అంటే అది ఒక ఎక్సెప్షన్ అనమాట. బయాలజీ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్ ఎక్సెప్ట్ వన్, ఎక్సెప్ట్ దిస్, ఎక్సెప్ట్ దాట్ అని అంటాం కదా. సో సైన్స్, నాట్ ఓన్లీ బయాలజీ. సో ఇన్ సైన్స్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, సో పారమేషియం కూడా అలానే ఒక ఎక్సెప్షన్. దాంట్లో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అండ్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ బోత్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజంలో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజంలో ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ రీజెనరేషన్ మధ్యలో డౌట్స్ ఉంటాయి, ఎప్పుడు అడుగుతూనే ఉంటారు, మ్యామ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఏంటి, రీజెనరేషన్ ఏంటి? సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. కొంచెం అంటే మార్జినల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నాన్న, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అండ్ రీజెనరేషన్. ఓకే, స్లైట్ డిఫరెన్స్, బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఏంటి, రీజెనరేషన్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సాయి సింధుర, ఎవ్రీడే ఉండదా బయో క్లాస్? ఉంటుంది కదా నాన్న, ఎవ్రీ డే యు ఆర్ హ్యావింగ్ బయో క్లాస్. సో మీతో ఒక రోజు కూడా ఇంటరాక్షన్ చేయకపోతే ఏదో మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది నాకు ఆ రోజు. అందుకే ఎవ్రీ డే వీ విల్ హ్యావ్ క్లాస్, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఐ విల్ బీ కమింగ్ లైవ్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, వివి గేమింగ్ స్టూడియో వన్ షాట్ ఇప్పుడు కాదు నాన్న, మళ్ళీ మీకు SA1 ఉంటుంది కదా ఏపీ స్టూడెంట్స్కి, ఆర్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ముందు మళ్ళీ విల్ డూ వన్ షార్ట్ సిరీస్ ఒకటి ఉంటుంది. అలాగే వీ విల్ హ్యావ్ 10 minutes ర్యాపిడ్ రివిజన్ సిరీస్. 10 minute ర్యాపిడ్ రివిజన్ అంటే 10 minutesలో మొత్తం న్యూట్రిషన్, 10 minutesలో మొత్తం ట్రాన్స్పోర్టేషన్, అలా ఒక్కొక్క టాపిక్ 10 minutesలో విల్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. అలాగే 30-minute రివిజన్ సిరీస్ ఉంటుంది. ఓకే, 60-minute రివిజన్ సిరీస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్. శ్రవంతి, థ్యాంక్ యూ శ్రవంతి. ప్రతాప్, ఎస్ ప్రతాప్, ఐ రిమెంబర్ యూ. Nikhil, you are from Mancherial. Okay. So fragmentation ante Spirogyra is the best example for fragmentation. Listen this carefully endukante many of you will have doubts here. Spirogyra is a type of algae. So dantlo emaitundi, so this is how Spirogyra looks. Okay, so oka algae annamata adi. Spirogyra body lo when the body is cut into small pieces which are called as fragments. Okay, so if accidentally Spirogyra body adi itla chinna fragments laga cut aithe, suppose this is Spirogyra. Okay, aa Spirogyra itla chinnaga fragments lo cut aipothe, suppose this is one fragment, this is another fragment, this is another fragment. So all these fragments will again grow into new individuals. ఓకే, అంటే ఈ ఫ్రాగ్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు కంప్లీట్లీ వన్ న్యూ స్పైరోగైరా. ఈ పర్టికులర్ ఫ్రాగ్మెంట్ అగైన్ గ్రోయింగ్ ఇన్ టు న్యూ స్పైరోగైరా. మళ్ళీ ఇంకొక ఫ్రాగ్మెంట్ ఉంది కదా, థర్డ్ ఫ్రాగ్మెంట్, అది కూడా న్యూ స్పైరోగైరాగా గ్రో అయిపోతుంది. ఓకే, సో యాక్సిడెంటలీ
ఆ ఫ్రాగ్మెంట్ ఏమంటారు స్పైరోగైరా బాడీ పేరెంట్ బాడీ ఫ్రాగ్మెంట్స్గా కట్ అయిపోతే, ఓకే, చిన్న చిన్న ఫ్రాగ్మెంట్స్గా కట్ అయితే ఎవ్రీ ఫ్రాగ్మెంట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్రాగ్మెంట్ will grow into a new individual spirogyra. Okay, so this is called fragmentation. ఇది ఒక asexual mode of reproduction in multicellular organism. ఎందుకంటే స్పైరోగైరా యూనిసెల్యులర్ కాదు కదా, ఇది మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. ఓకే, కుసుమ, ఎస్ ఎస్, హాయ్ కుసుమ. మసిరా, ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే చిన్న పీస్ని ఫ్రాగ్మెంట్ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్. ఓకే, సో దిస్ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ని ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పీసెస్గా నేను కట్ చేసేస్తే దాన్ని ఏమంటాను, ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటాను, స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంట్, స్మాల్ పీసెస్. సో స్పైరోగైరా బాడీ accidentally if it is cut into many pieces or many fragments, then each and every fragment will grow into a new individual. దాన్ని మనం ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటున్నాము. క్లాస్ విల్ నాట్ ఎండ్ అట్ 8 o'clock. సుప్రియా రెడ్డి 8:30కి ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, జ్వేన్ స్టాన్సీ ఏపీ వాళ్ళకి టుమారో క్లాస్ విల్ బి దేర్ ఐ థింక్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా ఇది వినొచ్చు నాన్న. ఓకే, ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే పీస్. అవును, ఇప్పుడు రీజనరేషన్ ఏంటి? ఓకే, లెట్ us అండర్స్టాండ్ రీజనరేషన్ ఏంటి. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ అ క్లారిటీ. ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రీజనరేషన్ మధ్యలో అసలు డౌట్ ఉండకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ ఐ విల్ డ్రా అ వెరీ నైస్ లిజర్డ్. ఓకే, ఇట్లా టిడింగ్ అండ్ దెన్ అ టేల్, వన్ మోర్ లిమ్. ఓకే, సో దిస్ లిజర్డ్ ఈజ్ వెరీ థిన్ అనమాట, తినలేమో. ఓకే, డైటింగ్లో ఉంది. సో దిస్ లిజర్డ్ బాడీ ఒకవేళ సపోజ్ టేల్ కట్ అయితే అది రీజనరేషన్ అంటారు. కానీ ఇది ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ప్లానేరియా. ఓకే, సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్లేసింగ్ ద డ్యామేజ్డ్ టిష్యూ ఆర్ ఆర్గన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ ఫిష్. How many of you know what is a starfish? So this really looks beautiful, isn't it? So starfish లో ఏమైతుంది, సపోజ్ ఇక్కడ ఒక కట్ అయితే, ఓకే, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అ కట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్, అప్పుడు ఏమైతుంది, ఐ విల్ షో యూ లైక్ దిస్. సో దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ కట్, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక స్టార్ ఫిష్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ స్టార్ ఫిష్ దాని నుంచి ఒక పార్ట్ ఇట్లా కట్ అయింది కదా, అక్కడ ఇంకొక పార్ట్, కొత్త పార్ట్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో రీజనరేషన్ అంటే కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో ఫ్రమ్ దేర్ కట్ బాడీ పార్ట్స్, ఓకే, వాళ్ళ బాడీ పార్ట్ ఒకవేళ కట్ అయితే ఆ కట్ బాడీ పార్ట్ నుంచి ఇంకొక కొత్త ఆర్గానిజం డెవలప్ అవుతుంది, దాన్ని రీజనరేషన్ అంటారు. ఓకే, సో గాట్ ఇట్. నక్షత్ర చెప్తాను నాన్న. Anna, ఇప్పుడు కూడా ఫైల్ ఓపెన్ అవ్వలేదు నాన్న. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. Anna, you do one thing. Can you send that file again? Okay, please send it again because I am not able to open that. మైటోసిస్ ఇప్పుడు ఎందుకు రమేష్? మైటోసిస్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ ఎండింగ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఆజాద్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్. సరే నాన్న, ఐ విల్ ట్రై టు include that. Okay, so ability to reproduce from their cut body part, adi regeneration. Okay, for example planaria also one of the best example for regeneration. Planaria, suppose ee planaria body if it is cut into 3 parts, so prati oka part nunchi kotta body part develop aitundi. Okay, so that is regeneration. Ardhamainda? Kandikatla, you got 38 out of 40. Okay, yes Anna, you can send me that again. Okay, so that was about regeneration and fragmentation. Next, coming to the topic Parthenogenesis. Okay, Parthenogenesis అంటే ఏంటి? ఈ మధ్య ఇప్పుడు వింటర్ వస్తుంది కదా, now you will start getting grapes. Okay, then summer season లో you might have seen seedless watermelon. ఈ మధ్య వాటర్ మిలన్లో సీడ్ లేకున్నా సీడ్లెస్ వాటర్ మిలన్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. అలాగే సీడ్లెస్ గ్రేప్స్. ఓకే, అసలు ఫ్రూట్ అంటే సీడ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. అసలు ఈ ఫ్రూట్లో సీడ్ ఎందుకు ఉండట్లే అంటే
డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యంగ్ వన్స్ ఫ్రమ్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్, దాన్ని పార్థినోజెనసిస్ అంటారు. యాక్చువల్లీ సీడ్ అంటే ఏంటి? హౌ ద సీడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అయితే సీడ్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ వితౌట్ ద ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్ నుంచి యంగ్ ఆర్ లైక్ ప్లాంట్స్లో ఎస్పెషలీ ఓకే ఫ్రూట్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. దాన్ని పార్థినోజెనసిస్ అంటారు. సీడ్లెస్ గ్రేప్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సీడ్లెస్ వాటర్ మెలన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో generally what happens, male and female gamete fusion అయితే zygote formation will happen, and zygote formation ద్వారా సీడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఫ్రూట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ప్లాంట్స్లో కూడా. ఓకే, కానీ there is one process in which the ovum, it will be developing into a fruit or a young one without fertilization. సో అలాంటి ప్రాసెస్ అంటే అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఎగ్ ఆర్ ఎగ్ అంటే ఓవమ్, అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవమ్ నుంచి ఒకవేళ ఫ్రూట్ ఆర్ యంగ్ వన్స్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే దాన్ని పార్థినోజెనసిస్ అంటారు. ఓకే, oh Madhavi has joined the session. Okay, so Madhavi, butterfly ante ikkada your senior, she was a topper last year. Okay, so Madhavi is studying in triple IT Basara now. Okay, she was a bright student. So appudu maddalo your seniors will be giving us surprise visit. Meer kuda alane topper avali nana. Okay, so 600 out of 600 all of you should target for 590 plus. Sarena, so that's a promise you have to make with yourself. Okay, so మీ పేరెంట్స్ కోసం మీ ఫ్యూచర్ అండ్ మీ just for yourself only and of course for your parents, do it. Okay, try to achieve it. So 590 plus or 595 plus. అందుకే స్టార్టింగ్లో ఒక మిషన్ పెట్టుకున్నాము కదా మనం, మిషన్ 600. సో ఈవెన్ మాధవి షీ ఆల్సో గాట్ 590 ప్లస్. ఎస్, సుప్రియా యూ గాట్ 40 out of 40 in SA1. That's really good. Very good, very good. Azad, you got 540. No problem, no problem. మ్యామ్ ప్లాంట్స్లో ఓవమ్ అంటే స్టిగ్మా దగ్గర ఉంటుంది కదా. అవును నాన్న చిన్నోడు. ఓకే, సో ప్లాంట్స్లో ఓవమ్ అంటే ఇక్కడ డ్రా చేసి చూపిస్తాను. సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద స్టిగ్మా స్టైల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద ovary, and ovary lopala there is ovule. So inside the ovule here, okay, down part there will be egg cell or ovum. Okay, chinnodu sarena. కార్తికేయ, హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్స్, డిప్లాయిడ్ జైగోట్. హ్యాప్లాయిడ్ ఏంటి, డిప్లాయిడ్ ఏంటి, మైటోసిస్ మియోసిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అప్పుడు మీకు సరిగా అర్థమవుతుంది. సో వెయిట్ ఫర్ దాట్. ఓకే, ఎలాగో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్లోనే లాస్ట్ టాపిక్ ఇస్ సెల్ డివిజన్, మైటోసిస్ మియోసిస్. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ వాట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్, వాట్ ఈస్ డిప్లాయిడ్. ఓకే, సో యూ విల్ హ్యావ్ క్లారిటీ దేర్. నౌ కమింగ్ టు దిస్ టాపిక్, స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ స్పోర్ ఫార్మేషన్ వచ్చేసి రైజోపస్ అండ్ ఫర్న్స్. ఫర్న్స్ చూసారా మీరందరూ? హ్యావ్ యూ సీన్ ఫర్న్? ఫర్న్ అంటే ఇలా లైక్ పైప్ లైన్స్ దగ్గర, ఓకే, or some wet area lo some plants like this will be there. Okay, I think I have not attached the photo here. So a fern leaf kinda black color itla round black color structure untundi nana. Okay, so what are those structure ante they are the spores, sporophyll antaru. Okay, sporangium head. Or else you might have seen bread during rainy season. Ippudu వర్షకాలంలో బ్రెడ్ తింటుంటే ఒక్క రోజు